Find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Now write the points here. 0, 0, 36, 15. X1, Y1, X2, Y2. Now distance D is equal to X2 minus X1 whole square plus Y2 minus Y1 whole square. X2 means 36 minus 0 whole square plus 15 minus now 36 whole square plus 15 whole square. So 36 is a 1296, 15 15 is a 225. So the total is root 1521. So that is equal to 39 యూనిట్స్. సో యాక్చువల్లీ ఒక పాయింట్ అనేది ఇలా మనకి 0, 0 ఇచ్చినప్పుడు సింపుల్గా డిస్టెన్స్ కావాలంటే 36 స్క్వేర్ ప్లస్ 15 స్క్వేర్ అని చెప్పి డైరెక్ట్గా మనం ఈ స్టెప్ జరిగి వచ్చేయచ్చు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి టోటల్గా సరిపోతుంది. Determine if the points 1, 5, 2, 3, -2, -11 are collinear. Collinear means co-linear అంటే ఒకే లైన్ మీద ఉన్న పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఏవైనా 3 పాయింట్లు తీసుకుందాం. ఏ, బి, సి. ఇవి ఈ 3 పాయింట్స్ అనుకుంటే ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ పట్టుకుంటాం. ఏబి ప్లస్ బీసీ యాడ్ చేస్తే కంపల్సరీ దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? ఏసీకి ఈక్వల్ కావాలి. అలా ఉంటే దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్. సో లెట్ us name it as A, B, C. Now distance between A and B is called A 15, B 23. Now x1, y1, x2, y2. So AB is equal to again x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 square. Now what is our x2? 2, x2 2, x1 1. 2 minus 1 whole square, y2 3, y1 5. 2 minus 1 is 1. 3 minus 5 is -2. So minus 1 square means 1. Minus 2 square means 4. Now AB is equal to root 5. So next we find out BC. Now take B 2, 3, C -2, -11. Again x1, y1, x2, y2. వీటికి మనం ఏంటంటే దేనికి ఫస్ట్ దానికి x1, y1, రెండో దానికి x2, y2 అంటామండి. మనం దీన్ని x1, y1, దేనికైనా x1, y1, x2, y2 తీసుకోవచ్చు. సో నా BC is equal to again x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root. Now x2 means -2 minus x1 means 2 plus y2 means -11, y1 means -3. Root -2 -2 -4 square -1 -3 -14 whole square. So 4 square is 16,
14 square is 196. Minus square plus అయిపోతుంది, ఇక్కడ కూడా minus square plus. So 16 plus 196. Sorry, 14 కదా. That is equal to 212. So 212 ని ఏమని రాసుకోవచ్చు? 212 means why? Because 53 into 4 root 4. So root 4 means 2. 2 root 53. So out of ABC, AB, BC over. Now we should find out AC. A 1,5. C minus 2,11. X1, Y1. X2, Y2. Now AC is equal to X2 minus X1 whole square plus Y2 minus Y1. Minus 2 minus 1 minus 3 minus 11 minus 11 minus 5 minus 16. So minus 3 square means 9. 16 256. That is equal to root 265. So AC, now AB is equal to root 5. BC is equal to 2 root 53 లేదా root 212, right? AC is equal to root 265. So if you observe, AB plus BC is not equal to AC. Why? Because this is root 5 and this is root 212. This is root 265. So we cannot add these two. So AB plus BC is not equal to AC. Therefore, the above points are not collinear. Check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles means any two sides. Any two sides are equal. Okay. Now let us suppose take it as A, B, C. Now A 5 comma minus 2, B 6 comma 4. Again x1, y1, x2, y2. Therefore AB is equal to x2 minus x1 whole square, 6 minus 5 whole square plus 4 minus 2. Then 6 minus 5 means 1 plus 4 minus of minus 2 plus 2 whole square. That is equal to 1 square. 4 plus 2, 6. 6 square is 36. That is equal to root 37. Root 37. Now let us find out BC. B 6, 4. C 7 minus 2. Again x1, y1, x2, y2. Now BC is equal to x2 7 minus x1 whole square plus y2 minus 2 minus 4 whole square.
7 minus 6 is 1 square. Minus 2 minus 4 minus 6 square. Now 1 square is 1 minus 6 square is 36. That is equal to root 37. So there is no need to find AC. Why? Because as AB is equal to BC, two sides are two sides are equal. Therefore, it is an isosceles triangle. In classroom, four friends are seated at points A, B, C, D. A, B, C, D. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is square?" ABCD మన నలుగురు అదే ఈ నలుగురు స్క్వేర్ లాగా లేమా అని చెప్పి అడిగింది. Chameli disagrees. So distance form ప్రకారంగా which of them is correct? Now let us see A 3 4, B 6 7. So x1 y1, x2 y2. Now AB is equal to x2 minus x1 whole square. 6 minus 3 whole square plus y2 minus y1 whole square. Maximum formula రాసుకోండి, లేదంటే చదువుకుంటూ రాయండి. 6 minus 3 3 square, 7 minus 4 3 square, 3 square 9, 3 square 9, that is equal to root 18. అంటే ఒకరేమో స్క్వేర్లో ఉందంటున్నారు, ఇంకొకరు కాదంటున్నారు. చూద్దాం. నా ఏబి చేసాం, తర్వాత విల్ ఫైండ్ అవుట్ బీసీ. ఏబి అండ్ బీసీ. బీసీ x2 minus x1 whole square, 9 minus 6 whole square plus y2 minus y1 whole square, 4 minus 7 whole square. 9 minus 6 3 square, 4 minus 7 minus 3 square. So 3 square is 9 plus minus 3 square is 9. So that is equal to root 18. CD x2 minus x1 whole square, 6 minus 9 whole square plus 1 minus 4 whole square. So 6 minus 9 minus 3 square minus 3 square. So minus 3 square is 9, minus 3 square is 9. So that is equal to root 18. CD. Now DA. D 6 1 A 3 4. Now DA లేదా AD. x2 minus x1 whole square, 3 minus 6 whole square plus 4 minus 1 whole square. Again 3 minus 6 is minus 3 square plus 3 square. So that is equal to 9 plus 9. That is equal to root 18. Therefore, Champa is correct because AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to root 18. Root 18. All sides are equal. Therefore, they are in square.